ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾਈਏ ਜੀ। For the new Sangat, how to put our consciousness at certain point, as we did yesterday. So with closed eyes, put your consciousness, your dhyan, at the center of the palm. The arm and the hand should be totally relaxed. जी बांह या हाथ विच अकड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो परमात्मा वर्त नहीं सकते। अकड़ा मन विच आउंदा ते फिर परमात्मा उत्थे नहीं आउंदे जिथे मन होवे। सुरती विच वाहिगुरु शब्द, keep the Vaheguru Shabad in Surti. And feel the sensation in the hand. हथियाली ते महसूस करना। हुण जत पहारा सिमरन आपां करना जी, सिद्धे बैठना और यही ध्यान जिहड़ा आपां हथेली ते रखिया सी, यही ध्यान तुर हेठां जिहड़ा हिस्सा अपने शरीर दा धरती नाल छूंदा जदों आपां बैठते हैं, उस पॉइंट ते ध्यान रखना। ध्यान उत्थे बन के रखना। जे सिमरन जिथे कि सब तो पावरफुल मिरेकल आ, उत्थे उन्ना ही इसनू ठीक तरीके नाल करना औखा है। ते आपां सारे अमृत वेले सारे इकट्ठे करया करिए जी, पर कोई करवाया ना करे, क्योंकि आपां सारे जदों इकट्ठे करांगे तो कुदरत वालों रिदम बनदी सारिਆਂ ਦੇ अंदर दी, वो ठीक बनदी। जदों विच होर कोई बोल पवे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता। ते आपां इकट्ठियां ने सवेरे करया करना अमृत वेले, और इकट्ठियां दी बिल्कुल सारी धुनी और रिदम इकट्ठी होवे। हाँ जी, पूरे जोर नाल जी वर्तमान दी गली च नाभि तो शुरू करके ते पेट नू स्क्वीज करना, दोवां साइडां तो पेट नू अंदर नू ते ठां नू, उस नाभि तो हेठां नू प्रेस करना। पौ खला, खला दा मतलब हुंदा वो अग, वो भूख ने अग पक्खा देना, हवा देनी ताकि अग मच सके। पौ खला पेट नू दोवां साइडां तो अंदर नू ते हेठां नू स्क्वीज करना। तो उपरों शब्द जो श्वास ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ बहुत जोर नाल, पूरे जोर नाल थल्ले चोट मारनी जी, प्लीज पूरे। रेडी, पूरा जोर लाना जी। We must become very tired so that the mind can be uprooted from there. Both be ready. Why? Guru!
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜੀ 1809 ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 6 ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 6 ਮਿਸਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਲਿਆ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਔਰ ਸੰਧੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਧੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੂਨ 1839 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮਾਰਚ 1838 ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਕੱਢਵੇਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ, ਦਲੇਰ, ਬਹਾਦਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸਨ। ਅਟਾਰੀ ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ, ਉਸਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸੀ, ਸਰ ਫੇਨ, ਵਿਲੀਅਮ ਫੇਨ, ਉਸਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਆਗਰੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕਾਫ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸੰਧੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ CID ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਫੇਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਸੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਆਵੈ, ਸੱਚੋ ਤੇ ਆਵੈ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੇਂ, ਸੱਚੋ ਤੇ ਆਵੈ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੇਂ, ਸੱਚੋ
ਜਾਂ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਸਚੋ ਤੇ ਆਵੈ ਜਾਂ ਤੁਧ ਪਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਵਹਿ 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 ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੈ ਜਾਂ ਤੁਧ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਝੀ ਪਾਉਣੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਝੀ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੈ ਜਾਂ ਤੁਧ ਪਾਵੈ। With whomsoever you become pleased as a result of one's sincere longing, ishq for you, that person remains, in that person's consciousness you remain constantly. And that to that person you make that person realize, recognize the truth. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੈ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹਿ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ। Truth is the ਖਸਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਖਸਮ ਆਖਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਖਸਮ ਆਖਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। Divine, Maharaj Ji says the divine is your Lord as well as your beloved, your spouse, your husband. ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। Your Lord, your husband has sent you this song of love. Song of love. ये सच सबना का खसम है जी। हाँ जी। कि खत आया सोने सजना दा अखे गीत खुशी दे गायड़िए। खत आया सोने सजना दा अखे गीत खुशी दे गायड़िए। खत आया सोने सजना दा अखे गीत खुशी दे
सच्चो त्यावे जां तुद पावे तेरी ख्वाहिश, your longing, your sincere desire was that he become pleased with you, and that's what has happened. He is pleased with you. वो तेरे नाल खुश हो गया है ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਲਾ ਭੇਜਿਆ ਮਿਹਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਸੈਂ ਅੱਜ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇੜੀਏ ਮਿਹਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਜੋ ਮੰਗਦੀ ਸੈਂ ਅੱਜ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇੜੀਏ ਜਨਮ ਜਨਮ ਜੋ ਮੰਗਦੀ ਸੈਂ ਅੱਜ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇੜੀਏ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਜੋ ਮੰਗਦੀ ਸੈਂ ਅੱਜ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇੜੀਏ ਇਹ ਸਿਖਰ ਹੈ ਮੰਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ This longing was your topmost desire, that you become pleasing to him. And that day has arrived. I am pleased with you, and I am sending you this song of celebration, song of love, song to be sung on the most blessed days. This song which I am sending you today should make you content. This is the blessed song you have been waiting for. Kiss it, hold it against your heart, because your heart's wish has been fulfilled. तेरे दिल दी ख्वाहिश जिन्नू सिख आखदी वो पूरी हुई. ये सिखर है मंगा तेरियां दी कुट नाल कलेजे लायड़ी. ये सिखर है मंगा तेरियां दी कुट नाल कलेजे लायड़ी. ये सिखर है मंगा तेरियां दी
ਸਿਖਰ ਹੈ ਮੰਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਟਰਾਲ ਕਲੇਜੇ ਲਾੜੀ ਪਰ ਵੇਖੀ ਮਾਨ ਨ ਕਰ ਬੈਠੀ ਮਤਾ ਹੋਣੀ ਰੋਕੇ ਰਾੜੀ but be very careful. This should not bring pride in you. This should not make your ego raise its ugly head. If that happens, then the nature would create some circumstances which would hinder. So, please remain humble. ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣਾ ਵਰਤਾਓ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣਾ ਵਰਤਾਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਵੇਖੀ ਮਨ ਨ ਕਰ ਬੈਠੀ ਮਤਾ ਹੋਣੀ ਰੋਕੇ ਰਾੜੀ ਵੇਖੀ ਮਨ ਨ ਕਿਧਰੇ ਕਰ ਬੈਠੀ ਮਤਾ ਹੋਣੀ ਰੋਕੇ ਰਾੜੀ ਵੇਖੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕਰ ਬੈਠੀ ਮਤਾ ਹੋਣੀ ਰੋਕੇ ਰਾੜੀ ਵੇਖੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕਰ ਬੈਠੀ ਮਤਾ ਹੋਣੀ ਰੋਕੇ ਰਾੜੀ ਵੇਖੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕਰ ਬੈਠੀ ਮਤਾ ਹੋਣੀ ਰੋਕੇ ਰਾਇੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਾਨੀ ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤਾ। ਹਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵੋਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮਰ ਜਾਉਂ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਤੂੰ। This letter is addressed to the Divine by an immensely blessed and noble soul. She writes to him that there is no end to your glory. You are an infinite. I cannot stay alive even for a moment without having you in front of me.
ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਦਰ ਮੇਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜਲੂਲ ਹੈ ਕਿ with God's blessing my soul is fully drenched with his ishq. ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਧੜਕਨ ਅਗੰਮੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਝੂਮਦੀ ਹੈ. Every beat of the heart is oscillating in some mysterious intoxication. ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ. In every pore of my soul, the song of devotion is being played. ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਜ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਛਿੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. The rhythm of Naam keeps playing on the instrument of my heart. Heart is the instrument, and that rhythm keeps playing. Anandamayi ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਥਰ ਕੰਬਣੀ ਚਰਚਨਾਹਟ ਅਤੇ ਮਧੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. My insides are decorated with the blissful silence, love-filled vibrations and intoxication. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਮਲ ਬਿਰਦ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਊਰਜਾ, ਅਜਿਹੀ ਤਰੰਗ, ਅਜਿਹੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਪੌ ਫਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. God's grace has filled me with this divine energy, with these love-filled vibrations, that I remain in the divine light all the time. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਪਿੰਨੀ ਲੋਏ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. My beloved's utterances, the light of my beloved's utterances, the love of my beloved's utterances, the warmth of my beloved's utterances remains with me all the time. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਸੌਣ ਜਾਗਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ. God's will has become my food, my attire, my sleep, my wakefulness. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਦਿਲਾਸੇ, ਜਾਦੂ ਭਰੇ ਬਚਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਚੁਰਮਟ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ. How beautiful. ਕਿਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ. ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੋਤੀ. His utterances, which are softer than the flowers, tender than the flowers, and his magical utterances and his grace
has healed my wounds. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਦਾ ਹੁਜ਼ਰਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. He has blessed me with a dwelling place called patience and contentment. ਹੁਜ਼ਰਾ ਆਖਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਿਦਕ ਦਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ. ਸਬਰ ਸਾਬਰਾਂ ਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਸਿਦਕ ਸਾਧਕਾਂ ਸ਼ੋਰ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਦਾਗ ਲਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਸੋਜ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਦਾ, ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ, ਸਿਜਦਿਆਂ, ਡੰਡੌਤਾਂ, ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ, ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਵੇਸ. ਹਾਊ ਬਿਊਟੀਫੁਲ. ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਵੇਸਾਂ ਅਤੇ ਚਮਚਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. It's unbelievably beautiful state of your being. I'm so pleased and so grateful to God for this gift to you. ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ. Yesterday's question, that I have seen this person, at the same time he laughs and can start crying. And I can't comprehend it. So Maharaj ji ਕਹਿੰਦੇ, रंग हंसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह नहीं किसी केरी बात सच. He says in ishq, one laughs and cries at the same time, and sometimes he becomes totally silent. And one seems like an insane to the world, and they would give you names which are unflattering names. ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਪੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ. Somebody would say that he is a ghost. Look, he is a ghost. He can laugh and the next moment he would be crying. Have you ever seen anybody like that? No, he must be ghost. Betala, all his movements are awkward. कोई आखे आदमी नानक बेचारा. And somebody says that poor person, how unfortunate. बेचारा, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ. बेचारा ਕਦੀ ਰੋ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ. ਪਿਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਕਾ ਨਾਨਕ ਬੋਰਾਨਾ. He is, Maharaj ji ਕਹਿੰਦੇ, that person is not ghost. That person is not awkward. That person is not unfortunate.
that person is in love with the divine and he seems crazy to you. Paya divana shaka nanak borana. वो बिल्कुल बोरा होया है वो इश्क विच. He seems crazy in his love and he has gone crazy in his ishq. He is beyond this world now. And people called somebody who is beyond this world, people call him crazy. Putna. Isnu samjhna ji. We have seen, experienced ourselves that when we are happy, we laugh. And when we are sad, and too sad, and we cry. But these are two different states of the consciousness. When we are happy, we laugh. And when we have another state of consciousness, we cry. Sometimes there is day, sometimes night. दिन चढ़दा है ते आपां दिन नूं देखदे हां, रात आउंदी है ते आखदे हां रात आ गई है. कदी खिड़ जांदे हां, कदी मुरझा जांदे हां. Sometimes we blossom and then some other time we would fade. But that person is not at some other time. He is happy and sad at the same time. He is seeing day and night at the same time. He blossoms and fades at the same time. We have never experienced that state. But that is the state. Borana. Pagalan di bhi yahi state hundi hai. Crazy people, the insane people, they do this. Pagal ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ. ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ. ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ. Insane people do this. While laughing, they can start crying at the same time. And sometimes they become totally silent. It actually happened in a mental hospital in Amritsar. A friend of mine told me that his distant relative had gone insane and they admitted him in the mental hospital, Sri Amritsar Sahib. And once they went to see him, he was not able to recognize anybody. But before he went insane, he used to love money. He was a businessman. He used to love writing the checks. He loves that. He loved that. And then everything went upside down
and he lost everything and he lost his mind. And that friend of mine told me that when they went to see him in the hospital, he was carrying a notebook with him and a pen. My friend told me that he did not recognize us at all. And so we met him, stopped beside him, and he said, "Oh, you need money." Then he just scribbles on the paper and gave it to them. "Here's the check, take it." "Here's the check." "More check? Okay, I will give you another check." He wrote another check, and then another check, and he was laughing. And then suddenly he started crying. "Oh, I lost 5 lakhs today." And then he started crying. So this laughing and crying together happens to people who are not normal. Either it happens to them or to a person who has awakened, who is in love with God. Because awakened person does not see flower. Normal person would look at the flower and become lost thinking about the flower, that how beautiful, how fragrant, how soft, how ever happy. But that person would have no idea at that time that there is a thorn there too. He would see only one thing at a time. And then when he looks at the thorn, he would only be looking at the thorn, not the flower. But an awakened person who has become his or her soul, his or her immaterial, that sees everything together. That person sees flower and thorn together, because everything is just God. Flower is God. He sees flower as God. He sees thorn as God. He looks at the flower and he starts laughing. He looks at the thorn and he starts crying. This is not an insane person. This is an awakened person. Awakened person. Fully awakened. When the day arrives, a normal person only knows that this is morning. Awakened person would see that this is day, and attached to it is night, is also night. Day, he does not see separately day only when the day is there, and not that when the night comes, not that he will become aware about the night when the night comes. No. He is awakened. He sees that day and night are linked. They are together. They cannot be separated. A worldly person cannot see the connection. That person would only see the day when the day arrives, would only see the night when night arrives.
We'll talk more about this tomorrow. ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਤੇ ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਖੋਜਤ ਸੰਤ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰੈ ਰਾਮ। ਸਮਰੱਥ ਪੂਰਨ ਸਦਾ ਨਿਹਚਲ ਊਚ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰੇ। ਸਮਰੱਥ ਪੂਰਨ ਸਦਾ ਨਿਹਚਲ। My beloved is all powerful. My beloved is perfect. He is complete. Everything is in him. Flower and just the opposite of that, thorn. That makes him complete. Day and night together are in him. That makes him complete. He laughs and cries at the same time. That is the sign of a perfection. Perfection. Not fragmented. One piece. One piece. ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਮਰੱਥ ਪੂਰਨ ਸਦਾ ਨਿਹਚਲ ਊਚ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰੇ। Everlasting, highest of the high, infinite, is my beloved. ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ। ਮਿਲਹੁ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ। ਮਿਲਹੁ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ। ਮਿਲਹੁ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ। ਮਿਲਹੁ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ। O my beloved, become gracious to this beggar and please reveal yourself. You are more dear to me than the breath, than the pran. Pran is my life. You are dearer to me than my own life. This is ishq. This is ishq. प्राण अपनी जिंद ਹਨ जी। प्राण खत्म हो गया, ਆਪਾਂ खत्म हो गए। प्राण औखे औखे आउंदे, ਆਪਾਂ औखे औखे ਹਾਂ। प्राण सौखे आउंदे, अपनी जान सौखी है। प्राण ही अपनी जान है। त्यो प्राणा तो भी प्यारा है। इश्क, this is ishq. That he is dearer to me than my own life. ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ
season of ishq. To have human life is to be in the season of ishq. ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਸੁਣ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ ਨੀ ਇਸ਼ਕ ਚ ਫੇਰੇ ਆ ਬਵੇ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸੁਣ ਮਾਏ ਮੇਰੀ ਇਸ਼ਕ ਚ ਫੇਰੇ ਆ ਬਵੇ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਸੁਣ ਮਾਏ ਮੇਰੀ ਨੀ ਇਸ਼ਕ ਚ ਫੇਰੇ ਆ ਬਵੇ. The season comes when one is possessed by ishq. ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿੱਘ ਖੋਰੇ ਕਿੰਜ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ. Even when my beloved is not met, even then I feel the warmth of his presence. I don't understand this. I don't see him here, but I feel his warmth, his love. I feel his presence, even though I can't see him. I can't see him. ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ. ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ. ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਕੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿੱਘ ਖੋਰੇ ਕਿੰਜ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ. ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਕੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿੱਘ ਖੋਰੇ ਕਿੰਜ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ. ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਕੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿੱਘ ਖੋਰੇ ਕਿੰਜ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ. ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਨੀ, ਇਹ ਦਰਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖਵੇ. There's a pain, deep pain in the heart. Whosoever does ishq with him, and that deep pain kills the ego, main, meri. To be in ishq with him is to be in pain. Deep pain, and that pain destroys one's ego.
ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਨੀ, ਇਹ ਦਰਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖਵੇ। ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਨੀ, ਇਹ ਦਰਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖਵੇ। ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਨੀ, ਇਹ ਦਰਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖਵੇ। ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਨੀ, ਇਹ ਦਰਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖਵੇ। ਬਾਜ ਦਰਦ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਨੀ, ਹੋਂਦ ਵੀ ਦਰਦ ਬਣੇ। Nothing is left except the pain. ਹੋਂਦ ਵੀ ਦਰਦ ਬਣੇ। And one remains absorbed in his thoughts, in him. And one is not even aware about one's own existence. ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਗੀਤ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ, ਉਹਦੇ ਹੋਂਦ ਵੀ ਦਰਦ ਬਣੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। Nothing is left of the one who is in ishq with him except the pain. One loses the consciousness about one's own existence. And if one becomes aware of oneself, the one becomes very sad that what type of ishq is this? I am alive. In ishq you are supposed to dissolve in the one whom you do ishq. This is not ishq if I am still alive. ਬਾਜ ਦਰਦ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਨੀ, ਹੋਂਦ ਵੀ ਦਰਦ ਬਣੇ। ਬਾਜ ਦਰਦ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਨੀ, ਹੋਂਦ ਵੀ ਦਰਦ ਬਣੇ। ਬਾਜ ਦਰਦ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਨੀ, ਹੋਂਦ ਵੀ ਦਰਦ ਬਣੇ।
ਬਚਦਾਨੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਦਰਦ ਬਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। A few weeks ago there was a phone call from Jammu in which the person on the other end was saying that Babaji, I'm in a business in which you have to lie. In every business, I think people lie most. And he said, I don't want to lie. Should I quit it? I said, there is no need to quit and there is no need to lie. Remain truthful. Initially, you might not feel the advantages. People might go to the other shops. But if you are truthful and are not greedy, then today or tomorrow or the day after, people would come to realize that you are an honest person. Then you would be most popular. And those initial days which you sacrificed for being honest, you would be paid handsomely for those days. ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਨੇਰ ਸਵੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਜੀ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ। ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ with the self is essential for the inner peace. For the inner peace. ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਲਈ। ਉਸ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਆਪ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਲਈ,
जगह किसान कोलों मुल लै ली। उसने किसान कोलों कुछ जगह मुल लै ली ते जो उसने मंगया उन्नी जगह दा वो पैसे साधु ने किसान नूं दे दिते। कुछ वरियां बाद किसान नूं लालच हो गया, क्योंकि वो साधु सी, उसने कोई रजिस्ट्री नहीं करवाई, कुछ लिख के नहीं लिया। उसने कहा कि लोड़ नहीं है। कुछ वरियां बाद तो किसान नूं लालच हो गया, उसने मुकदमा उस ते कर दिता कि साधु ने जबरदस्ती मेरी जमीन ते कब्जा किया होया। पिंड वालियां नूं भी नाल ला लिया। लोकी ते तमाशा तमाशबीन, वो ते तमाशा देखना चाहते होंगे, खुश होए देखेंगे साधु कोर्ट विच जाऊगा, हुण आपां देखांगे। ते मुकदमा कचहरी विच गया। उस किसान ने कई आदमी फर्द भी दिखाई जमीन दी कि मेरी जमीन है, ते कई गवाह भी उसने पिंड दे भुगताए कि इन्हां नूं पुछ लो। सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि साधु ने कदी कुछ कोई पैसा मैनू नहीं दिता, खरीदी नहीं सी जमीन। दुनिया सी, दुनिया ने झूठ वाले पासे जाना, क्योंकि उधर कुछ अंदर गुदगुदी हुंदी, सच वाले पासे तो कुछ नहीं होना। और सारे किसान दे गवाह भुगत गए। साधु नूं जज कहंदा जी जो तुहाडे बारे ये इल्ज़ाम हैं ये ठीक हैं? साधु कहंदा जी नहीं, मैं ये जमीन जिन्नी इन्हां ने पैसे मंगे सी उन्ने मैं पैसे दिते सी। जज कहंदा तुहाडा कोई गवाह है? इन्हां दे ते इन्ने 20-22 गवाह हैं, तुहाडा कोई गवाह है? साधु कहंदा जी हाँ जी एक गवाह है। जज कहंदा उसनूं लियाउणा सी। साधु चुप रहा। जज कहंदा मैं होर तरीक पा दिंदा हाँ, अगली तरीक ते तुसीं गवाह नूं नाल लैके आयो। साधु कहंदा जी उन्हें आउणा नहीं, वो आ नहीं सकता इत्थे। जज कहंदा कि आ क्यों नहीं सकता? जो तुहाडा गवाह है, जो उन्हें पता है कि सच्ची गल है जो तुसीं कहंदे। साधु कहंदा जी नहीं, वो भावें आ भी जावे पर उन्हें बोल के नहीं कहना। उन्हें बोल के नहीं कहना कि साधु सच्चा है। हसन लग पे, क्यों तेरा किहो जिहा गवाह है? साधु कहंदे जो उसनूं लोक रब कहंदे हैं, मेरा वही गवाह है। बस मैनू होर किसी गवाह की लोड़ नहीं। So this is honesty. I was telling this small story that once upon a time there was a sadhu, a fakir, who asked this farmer for a very small piece of land where he could stretch his body, sleep at night. The farmer gave him that land. And the sadhu kept doing
meditation day and night. People, before he used to go to the village to beg the food, then slowly people started coming to him with food. And sometimes people would offer him money too. So he had some money. And then he felt that the people who come to see him should have some place to sit here. He talked to the farmer and asked him to give this small piece of land. Whatever money the farmer asked, the sadhu paid that money. After some time, when the farmer saw that the sadhu has more money now, the farmer became dishonest and he charged the sadhu with the forceful possession of his land. The case went to the court. The farmer had many people with him, villagers, who just wanted to see. For the villagers, this was a fun thing. So on the fixed date, the farmer with many people from the village and the fakir both appeared in the court. Farmer had many so-called witnesses that sadhu never paid anything. After that, the judge turned to the fakir and asked, "Oh, holy man, is it true what they are saying?" And the fakir said, "No, sir, it's not true. I paid whatever the farmer asked me for that land. But I did not feel that there was any need for registry or anything, because farmer, me, both knew and God knew the judge asked the fakir, "Do you have a witness?" Fakir said, "Yes, I have." Judge goes, "You should have brought him with you." Sadhu remained silent. And the judge said, "I'm going to put this off till such and such date. So you come back with your witness that day." Sadhu said, "My witness will be with me, but he won't testify it. He won't say it that I am innocent." Everybody in the courtroom laughed. And the judge goes, "What type of witness is that who won't testify for you?" And the sadhu goes that that's how he is. Everybody became very curious. Who is that witness who would come with you but won't testify it?
And the sadhu, the fakir said, people call him God. When I paid for this land, I paid. The farmer received the money and God was witness. That's the only witness I have. ईमानदारी दुनिया भावें सारी उम्र गलत फहमी रवे हो सकता है पर जे आपां सच्चे हाँ ते रब नूं पता है ते आपां नूं पता है होर किसी तीसरे बंदे नूं कन्विंस करन दी लोड़ नहीं है। बहुत भी बेसिक बहुत बहुत मेहरबानी वाहिगुरू। तार कृपा मिलहो प्राण प्यारे, मिलहो प्राण प्यारे, मिलहो प्राण प्यारे।